reforming the electoral law, we removed all the old loopholes which they used to use to rig elections. According to the constitution, even if Museveni swears in, he's not the legitimate president of Uganda by virtue of... Alright, wetuukirira ssaawa zino eno ebya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni si birungi nkugambye ye kennyini yabyogera awo vidiyo ng'etandika ndowooza muwulidde. Abazungu abasobodde okubeera nga bagikomyawo. Lwaki bagikomezaawo? Gwe tula wansi okalire ogenda kubeera ng'obinyonyoka, naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno sooka ogimpereka like bw'oba omaze subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno naddala gwe munankyukakyuka ali eyo. Simanyi nakumanya oba gwe owagira ttiimu ki gw'atana subscribinga. Kirabika olinze His Excellency Robert Kyagulanyi okutuula mu ntebe. Kale katugende mu kyatulese olunaku olwaleero. Ono omukyala alina information gw'alese. Oh my god, njagala osooka omuwulirize bulungi nnyo tumale tuyongere n'ebirala mu maaso awo ebiri very vital naddala ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda. DR forms and declaration by Byabakama, because we have the actual results. They're not a secret. They're not hidden. We're not just making noise. No. There's reason to. There's videos. Byabakama knows for a fact that Museveni did not win the election. End of story. Museveni cannot swear in as president, therefore. Okay? So, besides that, I understand Museveni and his camp are quite upset about me because apparently they found out that the videos that I've been doing have costed them a lot in financial support, or they were expecting an obscene amount of money. 22.7 trillion Uganda shillings was supposed to be given to Museveni, Salim Saleh, Muhoozi, and that family, the Muhoozi camp. So at a meeting at State House a day or two ago, somebody who was supposed to, or the office that was supposed to disburse these funds to them, showed them one of my videos and said, there are a lot of questions about the legitimacy of the presidency of Uganda. There's a lot of mismanagement or human rights violations. There's a lot of corruption, and there's a lot of dehumanization going on by the presidency of the Musevenis. And so whoever was supposed to award them that money, they literally played one of my videos. And in that video, the content of it costed them 22.7 trillion Uganda shillings. And they've discussed me and said that I have become a deadly ballistic missile, according to them, because I speak English and because I speak the truth and I share inside information that they have, because the things that I share are directly fed into organizations like the United Nations. They're shared by parties of interest, humanitarian organizations, Amnesty International, all those organizations that have to do with human rights or international relations somehow. Because of that, I understand Museveni has asked that they should pay attention to me, and he has mainly advised his drunken son not to say a word about me. Not because you know how he goes on social media and starts to say a whole bunch of nonsense. So apparently he is to refrain from talking about me, however upset he might be. And he cannot criticize anything that I say openly. However, they're going to go on to sweet talk my family in Uganda. He's going to go on, and Mao, Honorable Mao has been, he said, oh, I can do that. So Honorable Mao has taken this, has taken the contract to go and speak with people of my family
so that they can speak with me and ask me to stop doing what I'm doing because I'm costing them money. Mind you, this money is not a donation to help Ugandans. This is their pocket change that they eventually turn around to use to buy militia, to buy ammunition, to come back around and torture Ugandans, to come back and you know, figure out how to suppress and oppress voices in Uganda, to make sure that Ugandans are totally subdued as a nation. So my people, because they said, one of the reasons actually that that they failed to get that apparently donations that were supposed to go to the Musevenis is that I describe corruption, torture, oppression, and the evil, wicked plans of Museveni. When I do come and say, this is what they're discussing, this is what they've said they're going to do, those are actual things that they eventually put to work. And so it has upset them that I've shared that information, and it has costed them tons and tons of money. Alright, bingo tubitedde ku mobile njagalo wize statement ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni eteeberezebwa okubeera nga ayigenda kumuleetera obuzibu kubanga ye kennyini yabyogera ate abazungu tebaagala abantu abalimba. Ekyo ndowooza mukola ki mukimanyi mwakirabidde ku Iran ne Donald Trump. Donald Trump yabanyigira n'asobola okubeera nga abasabula. Vidiyo eno njagala tugyetegereze watana subscribinga wegate ku mukutu gwe figuno n'ekirala ajimpereka like watana bakubeera nga ojimpereka like sokolitize. I call upon everybody to respect what the people have decided, whichever way they decide after the counting. To the millions of concerned Ugandans, Justice Simon Mugenyi Babakama and General Kaguta Museveni to Wabura, this is not a personal matter. Otherwise, millions of Ugandans would not have gone to vote. This is a national and institutional responsibility. Therefore, millions of Ugandans should not be left without answers. Justice Simon Mugenyi Babakama, the above clip is of the National Unity Platform Secretary General Davis Lewis Rubongoya explaining how the Electoral Commission gave the National Register 7 days to election day, meaning time was a challenge. But they did all that it takes to make sure everything was put in place before 15th January 2026. Not only that, millions of Ugandans and other political parties faced inconveniences and challenges from the Electoral Commission towards election day. Now, with all those challenges and inconveniences, the Electoral Commission still comes out and gives them results without visible evidence. No election audit trials, no polling station breakdowns, no declaration forms, no nothing. Meaning, we cannot examine the results. And if we cannot examine the results, there is a gap that must be addressed for us to be in position to create legitimacy. Akolako n'abantu abalala waba yetagenda kwogera nga wa mutwe munene. Bano bagenda kwogera njala kukuwaako bana batano niwankubadde bangi. Asookera ddala ye Kawenkene yennyini oyo tumumanyi ffenna Simon Byabakama yakulira akakiiko kano oyo tewali atamumanyi gwe tubanja Luiza tusiwano kubanga yabakulira oyo gw'omusango gwe guli special ogwa Byabakama kati alina depute we ono Hajati Aisha Lubega. Oyo Hajati Aisha Lubega ye depute wa Byabakama yeetaagibwa okubuuzibwa naye ebibuuzo results ze baalangirirako Museveni baazijjawa. Oyo omukyala ye depute wa Byabakama. Kaakati balina sekuritale waabwe. Ono sekuritale yeetaagibwa okubuuzibwa yawandiika biki? Bye baamuwa okuwandiika baamuwa kuwandiika biki era figa yawandiika ki bye yawandiika yabijjawa? Bamuyita Kamugisha Richard Babu oyo Kamugisha Richard Babu ye sekuritale wa commission eno Uganda Electoral Commission yeetaagibwa okubuuzibwa bye yawandiika ye yabijjawa baamuwa biki? Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
nze enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Byawandiika era resource ya byawandiika yabijjawa oyo ye secretary ndowooza mu mulabi. Kakati balina omwogezi wa komishoni eno aboogerera bamuyita Muchunguzi Julius. Oyo Muchunguzi Julius naye yeetaagibwa okubuuzibwa bye baamugamba okwogera mu meeting nga bali kumaliriza ebyokulondesa bino yayogera biki era remarks ye yali ki era ye bye yayogerera biki results ze yayogererako ziriwa proof zaazo ziriwa. Oyo y'omwogezi oyo Muchunguzi era amannya ndowooza mugakola ki mugawulira bangi naye njadde kuwaako batontono nga ka video ako oli kulaba listi y'abo abali kutambula ku screen. Kati balina ono naye ono akulira technical support Muhumuza Solomon oyo wa technical support ya tiimu yaabwe kwali naye beetaaga okubuuzibwa naye tugenda kugira omu yekka nga ne bano weebali wano oba okitegeera bangi nga wooliraba ka video ako ekali kutambula. So, mubakyekingeko ababamanyi mubakyekingeko. Ono wa information technology simanyi wa buku wa Albert oyo yo wa information technology naye yeetaagibwa okubuuzibwa byayingiza mu kompyuta oba bye boogere yabijjawa. So ako ke kamu kubali ku kakiiko ka byabakama nga wooli kubalaba mu ka screen ako ni wooli kubalaba ku mutwe gwange wano waggulu. Beetaagibwa okubuuzibwa ebibuuzo babeeko n'ebintu bye baddamu si byakutumanyira kulowooza ddala nti ffe tugenda kutambulira ku byo bye bapulaanize nga ate bifu.